ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ. ನಾವೀಗ ಪಂಚಮಿ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್, ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಹುಬ್ಳಿ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಕಲ್ಲೂರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್, ತತ್ವದರ್ಶಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ರೋಡ್, ವಿದ್ಯಾನಗರ್, ಹುಬ್ಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೋನ್ ಫಾರ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಫುಡ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್, ದ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್, ಹೈಜಿನೆಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್. I just wanted to introduce the owner of this Panchami Hotel, Mr. Ratnakar Shetty and Mr. Shashidhar Shetty ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಹೈಜೀನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ 1 ಹೋಟೆಲ್. ದೇ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಕಿಚನ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ವಾಜಾತ್ ಫಾರ್ಮಾ ಫುಡ್ಸಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಾಹುಲ್ ಜೋಶಿ ಅಂತ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜಾಫರ್ ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಹೈಜೀನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸರ್ ಇಬ್ರು ತುಂಬ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಗೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಹೈಜೀನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಇನ್ ದೇರ್ ಹೋಟೆಲ್. ದ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈಜೀನ್ food to serve the food to their customers. So we are given this. You can see our Vajat Pharma Foods, which is very reputed thing and masters in hygiene products. This company is ISO company, FSMS registered company, FSI certified company. We launched this Vajat vegetable wash and non-veg wash, which effectively cleans all the virus, fungus, yeast, molds, dirt, protozoa, pesticides, bacteria. So we are given this as well as the certificate, the hygiene certificate, which is issued to Hotel Panchami. Okay, so this hotel is very well known in the famous of matka mutton starters, matka curries, and matka prawns biryani, bamboo chicken biryani. It's a very tasty food. You get it here. Please do come, Hublians, to this hotel. Please visit to this hotel. Thank you. Now we are entering into the kitchen section. Please follow me. This entry is only for the staff here. Okay. The kitchen door. This is Hotel Panchami kitchen section. You can see very well organized. Okay. This is what the cutting section, vegetable cutting section. This hotel for veg, famous for veg as well as non-veg also. So this is what all the chef wearing mask and head cap, everything very hygienically they are maintaining it up. So all the staffs are here. The main chef, please come sir. आपका नाम सर? सरोज मुजमदार, जो मेन शेफ है ये होटल का, तो वो पूरा ऑब्जर्व करते हैं, किचन डिपार्टमेंट में पूरा हाइजीन लेवल मेंटेन करते हैं. तो आज हम वाजात फार्मा फूड से जो हाइजीन सॉल्यूशन हमने इनको दिया हुआ है, दो वेजिटेबल वॉश, उसका हम लोग डेमो कर रहे हैं. तो पूरा आज जितना भी इधर कटिंग हुआ है वेजिटेबल का, वो हम लोग वॉश करेंगे विद वाजात वेज वॉश. This is comes in 5 liters thing. Vajat, we call it as a food processing aid. Manufactured in Hubli. This is Hubli based manufacturing unit. This is a non-veg wash. We can use any fish, any seafood as well as any meat. सर हम लोग अभी वॉश करेंगे सभी. ये पूरा रेडी हुआ है हमारा. All vegetables are here now, so we will wash all the vegetables. You can, the Vajat is the only one product, food processing product, which you can use all the cut vegetables also, mushrooms, seeds, pulses, everything you can use it with this. So now we will use it here. You see all the vegetables are with us. We will put in the water, we will put the solution. Just observe it, sir. पूरा आप जो भी आपके असिस्टेंट है बुला दीजिए उनको, वो डालेंगे. अच्छा ठीक है, आप डाल दीजिए. नहीं पहले ये पूरा सब्जी डाल दीजिए आप. ये जिंजर है, जिंजर everybody knows, very difficult to clean this. You can see now the ginger I'm showing it to you. Okay, you can see the after cleaning, after washing with Vajat veg wash, you see the differences sir. आप पूरा डाल दीजिए. Potato डाल दीजिए सर. Potato is also very difficult to clean, so we will clean the potatoes also.
हाँ हाँ हाँ, डाल दीजिए पूरा एक ही मिनट डाल। The leaves also we are using it. Kothambir, pudina. The flower is very difficult to wash actually. Okay, there will be inserts in this flower. You can see after washing with our Vajjat veg wash the difference in this flower also. Easy. मिर्ची एक एक कर टमाटोस ओके। तो हमने पूरा सब्जी एक बर्तन में डाला है जिसमें पानी डाल दिया है। इसमें है हमारा जिंजर, पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन एंड ऑल द वेजिटेबल्स वी पुट इट इन दिस। सर आप इसको ओपन कर लीजिए। अभी होटल पंचमी में वेज वॉश फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है हमारे शेफ जी के हाथ से। अप्रोक्सीमेटली कितना केजी रहेगा? 3 to 4 kg, 3 से 4 kg का हमने ए लिया हुआ है। सर इसमें सिर्फ 10 ml का ए कर दिया, 10 ml। You can see 10 ml, only 4 kgs of vegetable. We are using only 10 ml of this. This is Vajjat hygiene solution, which is no color and no taste, nothing. हमने सॉल्यूशन डाल दिया है इसमें, हमने कुछ नहीं कर रहे इसको मिक्स कर दिया एंड वी जस्ट लीव दिस फॉर अनदर 10 मिनट्स। ओके, नथिंग टू डू, वी शुड नॉट रब इट, नथिंग। ओके, ओनली इन 10 मिनट्स वी जस्ट हैव टू लीव इट लाइक दैट ओनली। ओके, अभी हमने पूरा वेजिटेबल वॉश को डाल के अपना सोल्यूशन वाज्जात वेज वॉश का सोल्यूशन उसमें डाल के we kept it for 10 to 15 minutes now. In the meanwhile, I just wanted to take around the Hotel Panchami restaurant thing. This is what the restaurant where everybody sit and they maintain very hygiene. They sanitize the people whoever enter. They kept the sanitizer on the table itself, the entrance itself. Sanitizer रखे हुए हैं, so they will ask people, customer, once they enter it to wash their hands with sanitizing. Then they can go for this. This is what the restaurant. This is belongs to family section. How neatly they maintain light music. With light music, the customer feel very happy here. This is again one more family section. All maintained very hygiene, clean and things. This is what the garden restaurant. Only in the evening they make customer to sit here, enjoy the nature. There's what the photo selfie. They kept it for customer to enjoy. Beautifully they made it. So I will also take one pic. Right. And now they are celebrating Women's Day also on 8th. The Panchami is organizing the thing. A lot of women are coming here to celebrate their Women's Day over here. This is a small garden restaurant. And it's in the main road of Vidyanagar, opposite Kallur petrol pump, Tattvadashi Hospital Road, Vidyanagar. We request all the Hublians, please do come visit Hotel Panchami and taste the delicious food over here, which maintain hygiene also. They use Vajjat veg wash as well as non-veg wash, which cleans all virus, bacteria, fungus free food. You can taste it over here. Thank you, Hubali.